Dear students, let us continue the chapter Financial Statements Part 1. In previous class, we have discussed about the calculation of operating profit, net profit and gross profit. In today's class, let us see how the balance sheet is to be prepared, what is the meaning of balance sheet, and important adjustments of balance sheet, preparing balance sheet with format, relevant items in the balance sheet, marshaling and grouping of assets and liabilities, then example of balance sheet. Let us see the theoretical concept of a balance sheet with one example. Students, previous ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುವು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. So let us see the meaning of balance sheet. The balance sheet is a statement prepared for showing the financial position of the business, summarizing its assets and liabilities at a given date. So balance sheet is nothing but what? It is also one of the statement which is prepared in final accounts, which helps to know the financial position of a particular business organization by summarizing the assets and liabilities at a given date is called balance sheet. Balance sheet is nothing but it is one of the financial statement, or we can say as a final accounts, which is prepared for showing the actual financial position of the business organization with the help of summarizing the assets and liabilities of a given particular date. To know the actual value of assets and liabilities of the business organization, which helps to identify the financial position, that we can say by preparing the statement called balance sheet. The assets which reflects debit balances and the liabilities reflects credit balances. So whatever the items we are going to record debit side, that is called as the assets, and the items which are recorded credit side, they are the liabilities. So it is prepared at the end of the accounting period after the preparation of trading and profit and loss account. It is called as the balance sheet. Why? Because it is used the statement of balances of ledger accounts that have not been transferred to trading and profit and loss account and are to carried forward to the next year with the help of opening entry made in the journal at the beginning of the next year. So whatever the balance sheet is to be prepared, this statement is helpful to identify the financial position of the business, and the items which are recorded in the debit side, that are the assets, and the credit side items are the liabilities. It is prepared at the end of the accounting period after the statement called trading
and profit and loss account. After preparing trading and profit and loss account, the balance sheet is to be prepared. And the balance sheet is prepared because it is the statement of balance of ledger accounts that have not been transferred to trading and profit and loss account. This is the last statement which is prepared in the final accounts, or we can say as a financial statements, and are carry forwarded to the next year with the help of opening entry which is made in the journal at the beginning of the next year. That you have to remember here. This is what the meaning of business. In business organization, the final accounts is to be prepared. That is called as the balance sheet. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ financial position of the business, summarizing its assets and liabilities at a given date. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ದ ಒಟ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ನೋ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದು ಅದು ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ prepared for showing the financial position of the business by summarizing its assets and liabilities at a given date. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಅಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ that have not been transferred to trading and profit and loss account.
ಇದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎದರಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಆಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ prepared for showing the financial position of the business, summarizing its assets and liabilities at a given date. So this is what about the balance sheet. Next, that is important adjustments with their treatments. So while preparing the balance sheet, some of the adjustments are there. Which are those? Let us see, and how that adjustment are to be treated in your balance sheet. So first that we can see here, closing stock. So closing stock is recorded in trading account also and in balance sheet. So how you are going to treat it? Credit side of trading account. So we have already know how the trading account is to be prepared. So in trading account, closing stock is recorded in the credit side and in asset side of balance sheet. So closing stock is recorded in trading account credit side and also it is recorded in balance sheet asset side. So asset side means it is a debit side. And next that is outstanding expenses. So outstanding expenses is also one of the important adjustment. So the treatment of outstanding expenses, it is added with the concerned item in trading and profit and loss account and liability side of balance sheet. So outstanding expenses, it is added with a concerned items in trading and profit and loss account and also it is recorded in balance sheet liability side means credit side. Next that is prepaid expenses. So this item also comes in both the statements, that is trading and profit and loss account and in balance sheet. In trading and profit and loss account, it is less from concerned item. If they have mentioned in adjustment, then you have to make the less with a concerned item and it is also shown in balance sheet on asset side. Outstanding means you have to add with the concerned items. Prepaid means we have to less with the concerned items. Next, accrued income. Accrued means we have to add with the concerned items in profit and loss account and asset side of balance sheet. So if they have given in the adjustment the accrued income means it is also added with a concerned income in profit and loss account and it should be also shown in balance sheet asset side.
Next, that is income received in advance. Income received in advance means we are considering as an expenses that is also less from concerned in profit and loss account and liability side of balance sheet. So here income received in advance, which is to be deducted with a concerned item in profit and loss account, and income received in advance should be shown in balance sheet liability side. So next, depreciation. So depreciation is nothing but it is the value which is to be comes in the asset value. If it is reduces, then it is called as the depreciation. In profit and loss account, if the adjustment is given related to depreciation, debit side of profit and loss account, and the amount of depreciation is to be deducted from the concerned asset in balance sheet. Then bad debts, debit side of profit and loss account, and it is deducted from debtors in balance sheet. Provision for doubtful debts, it is also shown in profit and loss account, that is debit side of profit and loss account, and it is also deducted from debtors. Next, provision for discount on debtors, debit side of balance sheet and deducted from debtors. Managers commission, debit side of profit and loss account and liability side of balance sheet. So these are the important adjustments in preparing the financial statements. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಟಮನ್ನು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅದನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ,
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. So next, so these are the important adjustments which comes under while preparing the financial statements. So next, let us see the preparation of balance sheet with a format. So whatever the account, all the accounts of assets, liabilities and capital should be shown in the balance sheet. So accounts of capital and liabilities are shown in the left hand side, known as liability. So in liability side, this is the format of balance sheet. So whatever the accounts you are going to record, that is assets and liabilities that are shown in the capital and liabilities should be shown in the left hand side, that we can say as a liability, and the assets and other debit balances are shown on the right hand side, that is known as the asset side. So there is no prescribed form of balance sheet for a proprietary and partnership firms. However, the Schedule 3 of Part-1 of the Companies Act 2013, the format and the order in which the assets and liabilities of the company should be shown. The horizontal format in which the balance sheet is prepared is shown in the figure, this figure. So this format is called as the horizontal format. Liabilities, amount, assets, amount. So this format is called as the horizontal format of balance sheet. So whatever the liabilities items and capital items are recorded in the left hand side, that is called as the liabilities side, and the assets and other debit balances are shown in the right hand side, that is called as the asset side. So this is what about the balance sheet format. Students, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅಮೌಂಟ್, ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಹೀಗೆ 4 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 Part-1 ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ balance sheet. First one, that is current assets. Current assets are those assets which are either in the form of cash or can be converted into cash within a year. So current assets are nothing but the assets which are converted into cash within a year, that are called as the current assets. So for example, we can say here cash in hand, bills receivable, stock of raw materials,
semi-finished goods or finished goods, sundry debtors, short-term investments, prepaid expenses, etc. So these are the some of the examples of current assets. So current assets are the assets which are either in the form of cash or they can be converted into cash within a year. Next, that is current liabilities. So current liabilities are those liabilities which are expected to be paid within a year and which are usually to be paid out of current assets. Current liabilities are those which are expected to paid within a year. So liability means you have to make the payment in a future days, then which are usually paid out of current assets. Examples for current liabilities: bank overdraft, bills payable, sundry creditors, short-term loans, outstanding expenses. So these are the examples related to current liabilities. Next, that is fixed assets. So fixed assets are those assets which are held on a long-term basis. So the assets which are related to long-term basis, that we can say as a fixed assets. Some of the examples like land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, etc. Some items, the term fixed block or block capital is also used for them. So these are the fixed assets. In fixed assets, we have come to know the intangible assets. So whatever the examples we have seen, that is land, building, plant and machinery, these are the tangible assets. And intangible assets are such assets which cannot be seen or touched. For example, goodwill, patents, trademark, etc. are some of the examples of intangible assets. Next, that is investments. So investments is nothing but it is the funds which is invested in the business, like it may be the government securities, shares of the company, etc. And they are shown at cost price. Here we can see if on the date of preparation of balance sheet the market price of investment is lower than the cost price, a footnote to that effect may be appended to the balance sheet. So when you are going to preparing the balance sheet, suppose the investment amount is lower than the cost price, then that to be affected may be appended to the balance sheet. So these are the some of the relevant items in the balance sheet. And next, that is long-term liabilities. So long-term liabilities are the liabilities other than the current liabilities are known as long-term liabilities. So the liabilities other than current liability is called as long-term liabilities. Such liabilities are usually payable after 1 year of the date of the balance sheet. So the liabilities which are to be paid after 1 year after the preparation of the balance sheet. Next, that is the important item of long-term liability. We can see here the long-term loans from the bank or other financial institutions. So whatever the loan is to be taken from the business, if the loan payment is to be made after 1 year, that is called as the long-term liability. Next, that is capital. The capital is the excess of assets over liabilities due to outsiders. Capital amount is the amount which we can say recorded in the balance sheet is the excess of assets over liabilities due to outsiders. It represents the amount originally contributed by the owner or partners as increased by profits and interest on capital and decreased by the losses, drawings
and interest on drawings. So the capital amount is the amount which is to be contributed by the owner or proprietor or partners of the business, as it may be the increased by the profits or by increasing the interest on capital, and also the decreases by the losses, drawings and interest on drawings. If it is maybe the increased on the capital or it may be decreases on the capital. Next, that is drawings. So amount withdrawn by the proprietor in terms as drawing amount and has the effect of reducing the balances on his capital account. Drawings is nothing but it is the withdrawing the amount from the capital amount of the business. Therefore, drawings account is closed by the transferring its balances to his capital account. However, it is shown by the way of deduction from capital in the balance sheet. So if the drawing account or amount is to be given in the question, then that amount is to be reduced in the capital account. That you have to remember here. Whatever the drawings amount is to be given, that amount is to be deducted from the capital amount. So these are the important items which are relevant in the preparation of balance sheet. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದಿನ್ ಅ ಇಯರ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ಇಯರ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ವಿದಿನ್ ಎ ಇಯರ್, 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಚ್. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ are some of the examples of intangible assets. Next, investments. So investments ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ
market price of investment is lower than the cost price. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪೆಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು. ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾವ 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವೇನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, it is represents the amount originally contributed by the proprietor or partners of the business as increased by the profit, interest, or it may be that decreases by the loss of drawings and interest on drawings. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓನರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದ್ರೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್, ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Next, that is marshaling and grouping of assets and liabilities. So marshaling and grouping of assets and liabilities. What is the meaning of marshaling? Let us see here. Marshaling in the balance sheet. A major concern of accounting is about preparing and presenting the financial statement. The information provided should be decision useful for the users. Therefore, it becomes necessary that the items appearing in the balance sheet should be properly grouped and presented in a particular order. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಸೆಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. should be properly grouped and presented in a particular order. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರ್ತವ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. So why you are going to preparing the balance sheet? To know the financial position of your business. So by preparing the properly grouped items and with the help of presenting the financial statements, which helps to know the actual position of the business. So let us see the meaning of marshaling of assets and liabilities. In balance sheet, the assets and liabilities are arranged either in the order of liquidity or preference. Arrangement of assets and liabilities in a particular order is called marshaling.
So marshaling is nothing but whatever the assets and liabilities are to be recorded in a particular order, that is called as the marshaling. In case of preeminence, the most permanent assets or liability is put on the top of the balance sheet, and thereafter the assets are arranged in their reducing level of preeminence. So here marshaling is nothing but what? It is in the balance sheet, the assets and liabilities are arranged in the order, that is called as the preeminence. The arrangement of the assets and liabilities in a particular order is called as the marshaling. That you have to remember here. ಸೊ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ assets and liabilities. The items appearing in the balance sheet can also be properly grouped. The term grouping means putting together items of similar nature under a common heading. For example, the balance of accounts of cash, bank, debtors, etc. can be grouped and shown under the head of current assets, and the balances of all fixed assets and long-term investments under the head of non-current assets. So grouping means what? Under the head of particular item you have to record the items. Here in the head of current assets, the items like cash, bank, debtors, etc. which comes under current assets group. And in non-current assets group, for example, we can say all fixed assets and long-term investment which comes under non-current items group. So like this, the preparing the proper group items, that we can say as a grouping of assets and liabilities. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ದ ಟರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ aspects by preparing the balance sheet. So what we have studied, what is the meaning of balance sheet, and some of the items which are treated comes under the relevant items, that adjustments, important adjustments in the financial statements, then preparing the balance sheet, relevant items in the balance sheet, then what is the meaning of marshaling and grouping of assets and liabilities. So let us see one of the example how the balance sheet is to be prepared. So from the following balances, prepared trading and profit and loss account and the balance sheet for the year ended March 31, 2017. So with this example, how the trading and profit and loss account is to be prepared, with that the balance sheet of the year. So let us see the items what they have given. Carriage on goods, purchase 8,000, carriage on goods sold 3,500, manufacturing expenses 42,000, advertisement 7,000, excise duty 6,000, factory lighting 4,400, debtors
80,000, creditors 61,000, dock and clearing charges 5,200, postage and telegram 800, fire insurance premium 3,600, patents 12,000, income tax 24,000, other expenses 7,200. Next, cash in hand 2,500, bank overdraft 30,000, motor car 60,000, drawings 8,000, audit fees 2,700, plant 1,53,900, repairs to plant 2,200, stock at the end 76,000, purchases less returns 1,60,000. So they have given purchase less returns, means purchases also, and by reducing the returns also, means we can say it as a net purchases. Next, commission on purchases 2,000, incidental trade expenses 3,200, investment 30,000, interest on investment 4,500, capital 1 lakh, sales less returns 5,20,000, means it is also called as a net sales. Sales tax paid 12,000, discount allowed 2,700, discount on purchases 3,400. So these are the items they have given. Let us see how the trading and profit and loss account is to be prepared and also balance it. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪರ್ಚೇಸಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ ಇದು. ಅದು 1,60,000 ನಾವು ನೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಮೌಂಟ್ 5,20,000. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಹೌ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. So let us see here. First we have to prepare the trading account. So that is, first you are going to write opening stock, closing stock. They have not given any items related to that. So directly some of the items they have given. Let us see which comes under trading account. That is purchase less returns, commission. These are the expenses. Commission on purchase, carriage on goods purchased, manufacturing expenses, factory lighting, stock and clearing charges. So these are the expenses which comes under trading account, and credit side only sales less returns. So total that is 5,20,000. This is the highest in credit side. So balancing figure that is 2,98,400. That amount is said as a gross profit, which is to be transferred to the profit and loss account. So next, that is profit and loss account. In profit and loss account, first you have written gross profit, then incomes, that is interest on investment, then discount on purchases. Then in debit side, carriage on sales, advertisement, excise duty, postage and telegram, fire insurance premium, office expenses, audit fees, repair to plant, incident trading expenses, sales tax paid, discount allowed. So these are the expenses which comes under profit and loss account. So after recording the items, you have to make the both the side total. So highest, that is 3,06,300 credit side. So the balancing figure is 2,55,400. That amount is called as the net profit. This amount is to be transferred to the capital account in the balance sheet. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ
ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್, carriage on goods purchased, manufacturing expenses, factory lighting, dock and clearing charges, then credit side ಸೇಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 5,20,000 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 2,98,400. ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಈ ಬಂದಂಥ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್, ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಡಿಟ್ ಫೀಸ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎರಡು ಸೈಡ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3,06,300 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು 2,55,400. ಈ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ that is liability and credit side assets. So in liability side, let us see which are the items which comes under liability. That is bank overdraft, creditors, capital. In capital, the items are to be added, that is net profit, less drawings, less income tax. So this is very important. That is, while preparing the balance sheet in liability side, first you have to record capital amount. So actual capital they have given in the question 1 lakh. So in this you have to add net profit, you have to less drawings, and also you have to less income tax. So the capital amount is 1 lakh. So in 1 lakh you have to add net profit, that is 2,55,400. So total capital amount will be 3,55,400. So from this amount we have to reduce or less drawings, means withdraw amount is to be deducted from the capital account, that is 8,000. So total 3,47,400. In this income tax also they have given, so this amount is also reduced from the capital amount, that is 24,000. So total capital amount remains 3,23,400. So next liability amount, that is bank overdraft, then creditors. Bank overdraft 30,000, creditors 61,000. So in asset side, cash in hand, debtors, closing stock, investment, motor car, plant, pamphlets. So these are the assets. So after recording the liabilities and assets, then you have to make the total of both the sides. The answer should be equal debit side and also in credit side, that is 4,14,400. So you have to remember that while preparing the balance sheet, after recording the liability items, then assets items, after making the total of both the sides, there should be equal of both the sides. In balance sheet there should be no difference amount comes while
making the total of both the sides. It is mandatory that both answers should be equal in the balance sheet. Then only the answer will be correct. That you have to remember here. So students, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2,55,400. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3,55,400. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 8,000 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3,47,400. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 24,000. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3,23,400. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಟ್ರ್ ಕಾರ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಪೆಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 4,14,400, 4,14,400. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾದರೂ ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, we have to remember that both the sides should be equal to make the balance, or it should be tally after preparing the balance sheet. So it helps to know the assets and liabilities of the business organization. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ important adjustments in the preparation of financial statements with their treatments. Then preparing the balance sheet with a format. After that, some of the relevant items in the balance sheet, which are those current assets, current liabilities, fixed assets, in that tangible assets and intangible assets. Next, investments, long-term liabilities, capital, drawings. So these are the important relevant items which comes under balance sheet. Then marshaling and grouping of assets and liabilities. So this is what the theoretical concept of balance sheet. And with one example, we have come to know how the balance sheet is to be prepared. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಕೆಲವೊಂದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಶಬ್ದಗಳು, ಅದು ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ನಾವು ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಷಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ is to be prepared. With adjustment it comes in next chapter, that is financial statement part 2. So we have completed here how the balance sheet is to be prepared. This is one of the statement which is prepared in final accounts or financial statements. In next class let us see some more examples to preparing the trading and profit and loss account and balance sheet without adjustment. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ವಿದೌಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.